Hello guys, welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. How are my kids doing? How are you guys? Yes, good evening, good evening. Then, how was school today? Come on. How was your school? Was it good? Ma'am, do you have? Yes. Good evening, good evening. Yes, perfect. So today we are going to start a brand new chapter, that is chapter 4, structure of the atom. Okay, yes, and there is another specialty today. Today we are going live on YouTube as well. So a big hi to the YouTube family. Alright, yes. Now, let me ask. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ പറയുന്ന ആറ്റംസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു, ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഡിഫറെന്റ് എലിമെന്റ്സിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഈ ആറ്റം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയണ്ടേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, റൈറ്റ്? We should know how an atom looks like and we should know the structure of an atom. Okay? Yes. So in this chapter we are going to study in detail about the structure of an atom. Okay? Yes. So the main topics that we are going to cover in this classes. First topic will be the particles inside an atom. Atom ഒറ്റയ്ക്കാണോ? അത് ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളില് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? Okay? Yes. So we'll discuss about the particles present inside an atom. And then the most important topics. Okay? We'll study the model proposed by J.J. Thomson. J.J. Thomson എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡല് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay? Yes. So we'll study about J.J. Thomson's model. Okay. Then what? Then we'll study about Rutherford's model of an atom. Rutherford എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡൽ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. Okay, we'll study about that too. Yes. Yes. There will be a chapter test. Okay, നമുക്ക് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് chapter test ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, simple questions ആണ് but powerful. Okay, simple but powerful ആയിട്ടുള്ള questions ആണ്. എല്ലാവരും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. Okay. Alright. So, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ്റം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചാലോ? Are you ready? If you're ready, can you give me a fire emoji or heart emoji? Yes, let me say it in the comment box. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ very good. So, you are മിസ്സിന്റെ ഫയറും ഹാർട്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നു എല്ലാവരും. Yes, perfect. So, let's study in detail about the structure of an atom. So, എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ബേസിക്സ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ ഈ ചാപ്റ്ററും we have to start it from the basic, that is matter. Now quickly tell me, what is a matter? ഇനി ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശമാണ്. What is the definition for matter? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലും ഒക്കെ കണ്ടതല്ലേ? Yes. So quickly in the comment box, what is a matter? Matter is nothing but, yes, very good, very good. It is anything that has mass and which occupies space. അതിനെയാണ് നമ്മൾ matter എന്ന് പറയുന്നത്. Yes, very good. I can see the answers in the comment box. Okay, perfect. Yes. So anything that has got mass and which occupies space is known as matter, and we are surrounded with matter. Okay, we are surrounded with matter. Yes. അപ്പോൾ മാറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? So before starting, let me say one thing. This chapter is just like hearing story. Okay, ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് വരുന്നു, മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, ഡ്രോബാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അടുത്ത സയന്റിസ്റ്റ് അടുത്ത മോഡൽ ആയിട്ട് വരുന്നു. Okay, it is just like hearing story. Okay, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കാം. Alright. Yes. So scientists ഒക്കെ മാറ്ററിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈസ് മാറ്റർ ഡിവിസിബിൾ, അത് മാറ്റർ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മേജർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ കൊണ്ടുവന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ്
John Dalton. Okay, John Dalton. John Dalton വരുന്നു atomic theory propose ചെയ്യുന്നു. He is creating a revolution. Okay, എല്ലാവരും അതെന്ത് ചെയ്തു? Dalton's atomic theory നെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. It was well accepted. Okay, why? Because ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ to an extent he could explain it properly by using like his theory. Okay, so what were the most important postulates of Dalton's atomic theory? Dalton പറഞ്ഞു all matter is made up of tiny particles. Okay, എല്ലാ മാറ്ററും വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. And he called these tiny particles as atoms. Okay, yes, he called it as atoms. And further, he said that these atoms are indivisible particles. Okay, it is indivisible. ആറ്റത്തിനെ further ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Sir, am I lagging? Okay, ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? Further ആയിട്ട് we cannot divide. Okay, we cannot divide the atoms any further. ഇതായിരുന്നു ഡാൽട്ടൺ പറഞ്ഞത്. Okay, and he said one more thing. Okay, one more thing. അതായത് atoms of same element. Okay, atoms of same element are identical. Okay, അവർക്ക് ഒരേ properties ആയിരിക്കും, ഒരേ mass ആണ്. Okay, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And he said that atoms of different elements. Okay, atoms of different elements differ in their properties. Okay, atoms of different elements differ in their properties. So the scientists at that time were like, what makes one element, like atom of one element, different from that of the other? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ elementsന്റെ atoms ഒരേപോലെ അല്ലാതെ? Why are they different? They were like, there should be one factor which determines it. അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു factor change ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും these atoms are different. Okay, yes, slides ഒക്കെ മിസ് കാണിച്ചു തരാം, don't worry. Okay, yes, this we have already discussed this in our previous chapter. Okay, yes, and if you want any slides, we are going live on YouTube as well. Okay, after this class you can just check YouTube, or else each session the last miss ella slides on kuda kaanichu tharum. Okay, yes, all right. And others like scientists were like, Dalton പറയുന്ന പോലെ തന്നെ atoms ശരിക്കും indivisible ആണോ? Okay, atoms ശരിക്കും എന്താണ്? Indivisible ആണോ? Okay, there were so many confusions going around until static electricity was discovered. Okay, static electricity discover ചെയ്ത സമയത്ത് scientists were like, so there is something wrong with the postulates of Dalton. Dalton പറഞ്ഞതില് postulates പറഞ്ഞതില് കുറച്ചൊക്കെ എന്തുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല okay എന്ന് സയന്റിസ്റ്റിന് തോന്നി. So what is static electricity? Okay, static electricity എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. Yes, so can we have our first animation? Yes, നമ്മൾ ആദ്യം static electricity എന്താണ് കാണാൻ പോവാണ്. Okay, yes, okay, very good. Yes ma'am, what is the name of this chapter? It is chapter number 4, structure of the atom. Okay, so we have a friend here, guys. What should we name him? Para. So stop, just a second. Yes, we have a friend here, and what should we name? Mark, Tom, Jimmy, Dolu, Mahima. It's a boy. I'm a girl. Okay. Oh, correct. Mahi ഇടാൻ പറയുന്നുണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് Mahi ഇടാം. Yes, so here we have Mahi. Okay, so Mahi is doing something. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? He has got a
balloon in his hand. Okay, yes sir. അപ്പോൾ ആള് ബലൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ആള് റബ് ചെയ്യണം and he is showing it near a piece of paper. What did he say? The paper got attracted. Okay, അപ്പൊ മഹി എന്താ ചെയ്തേ? മഹി ഇങ്ങനെ ഒരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് he rubbed it. Okay, rubbed it and he showed it near a piece of paper and it got attracted. Okay, yes sir, thank you so much. Yes. So what actually happened here? Balloon എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാറ്റർ ആണ്, പേപ്പർ ഇസ് എ മാറ്റർ, സോ ദ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be a presence of charged species inside a atom. Okay, അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? There should be some charged species present. എന്നാലേ ഈ അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പോസിബിൾ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Yes. So the scientists were like, Dalton പറഞ്ഞ പോലെ atoms indivisible അല്ല, atoms are divisible and there are some charged species present inside an atom. Okay, so scientists concluded it by saying that there are some charged species present inside an atom. Okay, you've already studied this in 8th physics. Oh yes, very good. Okay, appo ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് these particles inside an atom, they are called as subatomic particles. Okay, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാം we call it as subatomic particles. Subatomic particles since they are found inside an atom. Okay, and the three important fundamental subatomic particles that you have to study, okay, they are electron, proton and neutron. Okay, appo atominte ullilla important aayittulla moonu subatomic particles aarokkeya? They are electrons, protons and neutrons. Adile these neutrons was much lately discovered. Okay, ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആയിരുന്നു. Okay, yes, we'll study about them in detail. Okay, yes. So the scientists were like, there are some charged species and the first subatomic particle is electron. Okay, the subatomic particle are electron, and electron of the charged species are, they are negatively charged. Okay, electrons in the charge and it is negatively charged. Okay, now who is credited with like a discovery of electron? Electron aare kandupidichennariyo? It is J.J. Thomson. Okay, J.J. Thomson ennu parayna scientist aanu. He discovered J.J. Thomson, he discovered what? Electron. Okay, he discovered electron. Now, how will you represent an electron? Electron നമ്മൾ എങ്ങനെ represent ചെയ്യാന്ന് അറിയോ? It's like, okay, yes, it is represented as E minus. Okay, E minus എന്നാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ represent ചെയ്യുന്നത്. Okay, now ആ മൈനസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമുക്ക് J.J. Thomson എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പഠിക്കണ്ടേ? യെസ്, now you don't have to write this. Okay, you will study that in detail in your higher classes. Okay, എങ്ങനെയാ J.J. Thomson ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? Okay, now you can put down your pen and listen to. Okay, so J.J. Thomson conducted an experiment. എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, and that experiment is called cathode ray experiment. Okay, cathode ray experiment. Okay, cathode ray experiment അതൊരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്, ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ട്യൂബാണ്. ഓക്കെ, ആ ഗ്ലാസിന്റെ ട്യൂബില് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ലോ പ്രഷറും ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്, അങ്ങനെ ലോ പ്രഷറും ഹൈ വോൾട്ടേജും കൊടുത്തപ്പോൾ J.J. Thomson എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ? ഹി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് സം പാർട്ടിക്കിൾസ്, കുറച്ച് റേസ്
കാഥോഡിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. Okay, it is originating from the cathode. Now tell me, what is the charge of cathode? Cathode is negatively charged. നിങ്ങൾ lower classes ൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Yes, cathodes are negatively charged electron. അപ്പൊ കാഥോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റേസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് they are moving towards the anode. ആനോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. Okay, and anode is positively charged. So, since these rays are originating from the cathode and they are getting attracted towards the anode, he concluded that these rays contain some negatively charged particles. Okay, ഈ റേസിലെ negatively charged particles ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, and he called these negatively charged particles as electrons. Okay, electrons എന്ന് വിളിച്ചു. Now, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്നാ it is -1. Okay, ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, now what about the mass of the electrons? ഇലക്ട്രോണിന്റെ mass. Okay, ഇലക്ട്രോണിന്റെ mass എന്ന് പറയുന്നത് it is almost negligible. Negligible എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is unimportant. Okay, വളരെ 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 ചെറിയ mass ഉള്ള ആളാണ് ആര്? Electron. So we can say that the mass of an electron is almost negligible. Okay, we can neglect it. It is negligible. All right. Yes. So way before Thomson identified or discovered electron, there was a scientist called Goldstein. Okay. Goldstein എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay. Goldstein identified the presence of positively charged particles. Okay, അതായത് he was also conducting an experiment in the discharge tube. Okay, discharge tube experiment തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, and he observed some rays were originating from the anode. Okay, anode നിന്ന് originate ചെയ്തിട്ട് it is moving towards the cathode. Okay, and these rays were called as canal rays. Okay, canal rays enna nammal adine vilichirunne. Okay, these canal rays are also called as anode rays. Okay, they are also called as anode rays. Yes, so some rays were originating from the anode and they are moving towards the cathode. So adinu namukku manasilayi these canal rays contains positively charged species in them. Okay, positive charge aanu canal rays ullathu. Why? Because they are originating from the anode. Anode is positively charged and they are getting attracted towards the cathode. Okay, so canal rays positively charged species undennu manasilayi, and later it was found to be what? Proton. ആ canal rays ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന positively charged species ആരാണ്? It is nothing but proton. And how will you represent a proton? P plus. Okay, P plus. It has got one positive charge. The relative charge of proton is +1. Okay, electron എങ്ങനെ represent ചെയ്യാ? E minus, and proton is P plus. Okay, yes. Now Goldstein അങ്ങനെ positive charged rays identify ചെയ്തു. Okay, now before that let us discuss about the mass of the proton. Okay, now the mass of the proton is actually 2000 times heavier than electron. Okay, electron 2000 times heavier ആണ് proton, and it is assumed to have a mass of 1 unit. Okay, 1 unit. Proton mass എന്ന് പറയുന്നത് it is 1 unit. All right. Yes. Then our third subatomic particle is neutron. Okay, it is neutron, and neutron എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ n എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. neutron charge ഇല്ല. Okay, it is chargeless, or you can call it as a neutral species. The third subatomic particle is what? Neutron, and it is chargeless. Adu neutral aanu. Neutron charge illa. And
the mass of the neutron. Neutron എങ്ങനെ നമ്മൾ represent ചെയ്യുക? By n. Okay, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ represent ചെയ്യുക neutron. Okay, and its mass is similar to that of mass of proton. Protonന്റെ mass തന്നെയാണ് ആർക്കുള്ളത്? Neutron ഉള്ളത്. Okay, they are almost similar. Alright, so these are the three important subatomic particles, and the neutrons were discovered by a scientist named Chadwick. Okay, Chadwick എന്ന് പറയുന്ന scientist ആണ് എന്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്? ന്യൂട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. Alright, yes, neutron നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. Okay, yes, so first രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജ് ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജ് ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു സയന്റിസ്റ്റ് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസും പിന്നെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പ്രോട്ടോൺസും. ഓക്കെ, അപ്പോ അവിടെ തുടങ്ങി എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റും എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, ആൻഡ് there is also presence of negative charge. ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് they started to propose models for the structure of an atom. Okay, ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് scientists were busy proposing the models. Atom എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ propose ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And the first scientist to propose the model of an atom was J.J. Thomson himself. Okay, yes. So J.J. Thomson ആയിരുന്നു the first scientist to propose a model for atom. Atom ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു? J.J. Thomson. And he also discovered what? He discovered electron. Okay, so he proposed a model. Thomson's model of an atom. Okay, so are you ready to see what Thomson's model of an atom was? Shall we say it? Are you ready? Or ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ ഡൗട്ടോ ഉണ്ടോ? Okay, yes, I think it's clear. Alright, now Thomson's model of an atom എന്താണ് കാണണമെങ്കിൽ we have to go to a market. Okay, നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. What does this say? നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോണോ? Yes, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. So, can we have our next animation? Yes, so okay. I'm already getting the answers in the comment box. Okay, yes. So guys, we are taking a small trip to a market. Yes, so you can play it. Yes, ee market le fruit session linde Thomson's model of an atom. Yes, okay, so you can pause it. Yes, J.J. Thomson was like, നിങ്ങൾ വാട്ടർമെലൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ വാട്ടർമെലൺ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത്. Okay, so everyone was like surprised. What atom is like a watermelon? And Thomson, yes sir, you can play it. Yes, Thomson was like, when you cut open a watermelon, okay, what do you see? You can see a red color edible part, right? What red color നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പാടില്ലേ? Yes, you can see a red color edible part, and red edible part electrons are like not electrons, seeds are embedded. അല്ലേ? Black color seeds കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്. Yes, ഇതേപോലെയാണ് like atom ഇരിക്കുന്നത്. ആ red edible part ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു വാട്ടർമെലന്റെ റെഡ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പോലെയാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് positive color, like positive sphere, the electrons are embedded just like the seeds of the watermelon. Okay, watermelon le red part le seeds ingane irikkunna pole positive sphere le electrons ingane embedded ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. Okay, അതായിരുന്നു Thomson propose ചെയ്ത atomic model. Okay, is it clear or do you have any doubt? So this is the model proposed by J.J. Thomson. So since he compared the atom to that of a watermelon, it is also known as
watermelon model. Okay, watermelon model. Not just watermelon, it can also be compared with that of a Christmas pudding. Plum pudding model no parayum. Okay. Yes, I'll quickly explain it again. Now, if you take a watermelon and if you cut open it, you can see a red edible part. Okay. A red edible part ആണ് നമ്മുടെ positive sphere. Okay. അതേപോലെ positive charge ഇങ്ങനെ spread ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. Okay. ഇനി ഈ red പാർട്ടിലാണ് black color seeds ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ seeds ആണ് നമ്മുടെ electrons. Okay. അപ്പോൾ red പാർട്ടിൽ seed ഇരിക്കുന്ന പോലെ positive പാർട്ടിൽ electrons they are getting embedded. Yes, sir, you can remove it. Yes. അതായത് നമ്മുടെ തോംസന്റെ atomic model. Okay. Yes. So this red color part is the positive sphere and the electrons are just like the seeds. Okay. Electrons are just like the seeds of the watermelon. Now, this can also be compared to that of a Christmas pudding. Okay. Plum pudding model അല്ലെങ്കിൽ Christmas pudding model no ഈ ആറ്റത്തിന്റെ മോഡൽ നമ്മൾ പറയും. Okay, just like ഈ പാർട്ട് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. Okay, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ കേക്കിന്റെ പാർട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, and these dry fruits ഇല്ലേ ഈ raisins, these will be our electrons. Okay, അപ്പോ ഈ കേക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് സ്ഫിയറിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ മോഡൽ ആണ് അല്ലേ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ ഓർ വാട്ടർമെലൻ മോഡൽ. ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പോസിറ്റീവ് സ്ഫിയർ, ഈ ആഷ് കളർ കാണുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് അവർ പോസിറ്റീവ് സ്ഫിയർ ആൻഡ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ embedded on them. Okay, embedded on them. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രല്ല ആള് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രല്ല പറഞ്ഞത്, ആള് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളില് എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ, ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ that much negative charge too. Okay, yes, for example, this is just for your understanding. Okay, if I'm saying this atom contains 25 positive charge, okay, 25 positive charge, then there will be that much negative charge. Itra positive charge undo atra thanne negative charge will also be present, so that they will cancel out, making the atom as a whole neutral. Atom mottathil endayirikkum, it will be neutral. Okay, it contains some charge species, that is correct, but എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, so that the charges will get cancelled and atom as a whole remains neutral. Okay, ഇതായിരുന്നു ജെ തോംസന്റെ atomic model. Clear അല്ലേ? Simple model അല്ലേ? So shall we write the postulates? നമുക്ക് postulates ഒക്കെ എഴുതിയാലോ? Alright, so here you go. Thomson's model of an atom. First postulate: an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. The positive sphere in it and the electrons are embedded in it. Okay. Yes. If they ask to draw the yes, you have to draw it. Okay, yes, you can draw it, no problem. I'll show that image one second, don't worry. Okay, now the second postulate is the negative and positive charges are equal in magnitude. Okay, etra negative charge undo atra thanne positive charge undom, so that they will cancel out and atom as a whole will become neutral. Okay, they will be equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. Yes, so can we remove the banner for like 5 minutes? Yes. Okay, and the third point, this model is often called as Christmas pudding model
or you can call it watermelon model. Okay. Alright. Now, this is not just a postulate, but you can just write it. No harm. Okay. Okay. There are two postulate, important postulate. This you can add it. Okay. That's it. Alright. So, is it clear? Done? Okay. So if you're done, just can you give me a thumbs up or anything like that? Okay, I think you're still writing. Okay, okay, yes. Okay. Yes, ma'am, the third box, yeah. Okay, yes, done. So majority, oh, you're giving me a chicken emoji. Yeah, nice, nice, nice. All right. I hope you're done. But I can see some of them are still writing. Okay. First thing, you can just take a screenshot and then start writing. Okay. So in case just if I change the slide, you still have the screenshots with you. Okay. Okay. So these two postulates okay. Atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. And the next important point, the negative and positive charge, they will be equal in magnitude, so that atom as a whole is neutral. Okay, simple. Perfect. Now, the thing is, this model has its own limitations. Okay, കുറച്ച് drawbacks ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, what was the first drawback? First limitation is that he could not explain the stability of an atom. Okay, positive, negative sphere. Okay, എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? How is it stable എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് explain ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, he could not explain the stability of an atom. He proved that atoms are electrically neutral. Neutral ആണ് prove ചെയ്തു, പക്ഷെ stability നെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. Okay, and not only that, ബാക്കി parallel ആയിട്ട് ഒരുപാട് scientists they were doing their experiment. Okay, experiment ചെയ്തിട്ട് അവർ കുറേ observations ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So Thomson's model could not explain the results of other scientists' experiments. Okay, ബാക്കിയുള്ള scientists' experiment ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, Thomson's മോഡലിനെ explain ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So these are the two limitations of Thomson's model of an atom. First one, he could not explain the stability of an atom. Okay, he could not explain the stability of an atom. Then ബാക്കി സയന്റിസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റലി നടത്തി കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, he could not explain it using his model. So these are the two drawbacks of Thomson's model of an atom. So done? I hope you took that down. Yes. Now let me unmute someone and let me ask you the postulates, two important postulates of Thomson's model of an atom. So before that, anyone? Are you volunteering? Ma'am, I want to answer. Anyone like that? Okay, we have a first hand raise. Oh, that is Mohammed Hanif, and we have a lot of hand raises as well. Yes. So you tell me the first postulate, Mohammed Hanif. Yes. Yes. The first postulate is an atom consists of like a positively charged sphere. Very good. And the electrons are embedded in it. Perfect. Yes, it consists of a positive sphere and the electrons are embedded in it. Yes. So the next one. Who wants to answer the second postulate? Yeah. Bhadra. Yes, Bhadra. Yes. The negative and positive charges are equal in magnitude. So the atom at the wall Is electrically neutral. Yes. Atomത്തിനുള്ളിലുള്ള positive charge and negative charge they are equal in magnitude, so that atom as a whole is electrically neutral. Very good. And what is this model also called? Two different names നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? Yes. Angel device. Angel. Okay, Angel. Tell me, Angel. His model was also known as What, ma'am?
Thomson's model of an atom was also known as what? Christmas pudding. Very good. It was also called Christmas pudding model or watermelon model, or you can call it plum pudding model. Okay, lot of names. All right. Yes, ma'am, can you show the previous slide? Okay. This one? Oh, you can mute. Okay. Yeah. All right. Now, limitations of Kamari, there was another scientist called Rutherford. Okay, Rutherford and he proposed another model of an atom. Okay, no, you want Thomson's model of an atom. Yes. So there was another scientist called Rutherford. Okay, Rutherford conducted some experiment, and experiment നടത്തി observation, okay, he reached into a conclusion and he proposed his model for the atom. Okay, yes. Now let's see. I hope this slide is done. Okay, yes. Now let's see the experiment conducted by Rutherford. Okay, now Rutherford is also called, he's also known as the father of nuclear physics. Okay, he's the father of nuclear physics. Now, what Rutherford did was, he conducted an experiment called alpha scattering experiment. Okay, alpha particle scattering experiment. Okay, alpha particle scattering experiment, or this is also called the gold foil experiment. Okay, yes, don't worry, I'll show the slides again last. Okay, yes. So alpha scattering experiment it's also known as gold foil experiment. So what Rutherford did was, yes, I can see like you are writing it down. If you're done, you can put down your pen and listen. Okay, this is important. Okay, Rutherford model, you can like expect a question from here. They will ask. I'm 100% sure. Yes. Okay. Yes. So what Rutherford did was, he took a gold foil. Okay, gold in there, thin foil. Now, why gold? Metal foil. Why did he select gold? It was because gold is the most malleable metal. Okay, malleable means, you might have studied this in your lower classes, I'm 100% sure. Malleable no chanda. Neutron, small n. Okay, neutron is yeah. Neutron is represented as small n. Yes, so what is malleability? Malleability, it's a property shown by metals. Okay, the property in which the metal can be beaten into thin sheet. Okay, it can be beaten into thin sheets. Our property is malleability, and gold is the most malleable metal. We gold in it, just hammer it, and we can make it into form of a thin sheet, very thin. Now, a gold in a foil, if you're keeping, you can say that it is approximately 1000 atoms thick. Okay, a gold foil, you can approximately say that it is 1000 atoms thick. So, our observation, okay, correct observation. Okay, for that, he took gold foil. Okay, he took what? He took gold foil. And what he did was, he gold foil he allowed the alpha particles to pass through them. Okay, what he did? He bombarded alpha particles from a radioactive source with a gold foil. Now, what is alpha particle? Alpha particle is it is doubly charged helium. Okay, doubly charged helium nucleus nucleus detail. Okay, Ha2+. This is doubly charged helium ions. That is
alpha particle എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this is called the alpha particle. So these alpha particles were made to fall on what? Fall on a gold foil. Okay, and alpha particles are positively charged. Okay, from this notation I hope it's clear. It is positively charged helium. Okay, yes. Appo namukku nokkiyalo. So we are going to do the very same experiment here. Okay, yes. Okay, I'm changing the slide. Okay, I hope this is done. Alpha particle is doubly charged helium ions. Okay, okay. So let's do that gold foil experiment, or it's also known as alpha particle. Okay, this is how we denote alpha. Okay, ingane nammal alpha nu denote cheya. Alpha particle. Yes, this is how we denote it. Alpha. Okay, alpha particle scattering experiment. Okay, yes sir, we can have the experiment here. You can put down your pen and listen. Okay. All right, so we are going to do the very same experiment here in the class. Okay, yes, how interesting is that? Yes sir. Okay, yes, so here I have what? Yes, you can play it sir. Yes, so here you can see some black colored block. Okay, yes, this is nothing but our alpha. Yes sir, please pause. Okay, you can see a black color box. The lead in a box ആണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ alpha particle source ഉള്ളത്. Alpha particle source എന്നല്ല വരേണ്ടത്. Yes, that source is this. Okay, now what I'm going to do is I am going to make these alpha particles fall on my gold foil. Okay, yes, stop. Yes, perfect. Now this is my gold foil, and here I have a lead sulfide screen. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ alpha particles scatter ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു lead sulfide screen വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, yes. Now I am going to what? Make these alpha particles fall on this gold foil. Yes, sir. Yes. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? We can observe that. You can see some screen here, alle or detector. This is detector aanu parayata. Okay, this ring around this gold foil, and it is coated with zinc sulfide. Okay, this detector zinc sulfide vechittu coat cheyidirikka. Why zinc sulfide? Edengilum particles vannittu avade hit avanengil it will glow. You can see some yellow color. It's glowing, right? Yes. Appo adi namukku like we can easily detect that some particles are hitting there. Okay, alpha particles avade chenna hit cheyyunnathu namukku manasilavum. Okay, yes. So what Rutherford observed that is that most of the alpha particles passed through the like gold foil. Okay, most of the particles ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ gold foil കൂടെ കടന്നു പോയി. Okay, yes, and some of the particles got deviated. Okay, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പാത്ത് അല്ലേ? ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പാത്ത്, and some of it got deviated or deflected. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it changed its direction. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? Deflect ചെയ്തു പോയി. And the other observation that വളരെ 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 കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു? തട്ടി അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്തു? പോകുന്നു, ഗോൾഡ് ഫോയിലിനെ തട്ടുന്നു, എന്തോ വലിയ മാസ് ഉള്ള സാധനത്തിൽ പോയിട്ട് തട്ടിയ പോലെ അതൊന്ന് റീബൗണ്ട് ചെയ്തു. Okay, this was his observations. Okay, yes, yes. So what were the observations of Rutherford's gold foil experiment? Most of the particles, okay, so can I use the pen? Okay. So most of the particles passed through the gold foil without any deflection. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തു? Most of the particles it passed. Okay, yes, just like this. Yes, most of the particles clearly pass through it. Okay, kanda, just like this. ഇനി കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറിയ ഒരു ആംഗിളില് എന്ത് ചെയ്തു? ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ആംഗിളില് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു.
Okay, and 1 in 12,000. Okay, 12,000 rays എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ, നേരെ പോയി തട്ടി തിരിച്ചു പോകും. Okay, 1 in 12,000 what it rebounded back. This was the observation of Rutherford's what alpha scattering experiment. Okay, yes. Now, yeah, let's write down the observations. Okay, most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. Now, observations, conclusions and postulates, ഇത് നിങ്ങൾ different heading ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. First you can write the observations. First heading will be observations. Okay, yes. Most of the fast moving alpha particles എന്ത് ചെയ്തു, it passed straight through the gold foil. Okay, yes. The second observation was that some of the alpha particles were deflected by small angles. വളരെ ചെറിയ ആംഗിൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ആൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ പോയി. Okay, it got deflected by a very small angle. Okay, and the third and the most shocking observation was that 1 out of every 12,000 particles appeared to bounce back. Okay, it appeared to rebound. These were the 3 important. Okay, you want me to move so that you can take a screenshot? Yes, you can take a screenshot along with me. Yes. All right. Okay. Yes. Okay. Now, so are the observations clear? Just say it by like most of the alpha particle passed straight through the gold foil. Some of them got deflected by very small angle, and 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. Okay, yes, you can write it down. And why I can see a lot of camera offs? Why? Everyone, please turn on your cameras. Okay, yes, and let me see your beautiful faces. Okay, yes, quickly turn on the cameras. Okay, and if you have any valid reason, you can comment it. Okay. Okay, so done with the observations. Observations are the okay. Yes. So he observation that he reached. Oh, you have some net issues. Okay, that's okay. Yes. So from these observations, he reached into some conclusions. Okay, conclusion. Okay. Now let's see the first conclusion. Observation and then now everyone put down your pen, please. I'll give you time. I can see still you are writing. Please put down your pen and listen to me because this is important. Please. Okay. Yes. The first observation was that most of the alpha particles passed straight through the foil without any deflection. Yes, you have chapter test today. Okay. Yes. That most of the space inside an atom is empty. Okay, most of the space inside an atom is empty. Okay, the observation and there no majority of the rays passed without any deflection, straight to pass. He reached a conclusion that most of the space inside an atom is empty. Okay, is it clear? That first conclusion. Now you can write the conclusion. Okay. All right. You can take a screenshot and you can complete it later. Okay. Yes. First take a screenshots, everyone. You can take screenshots and then you can start writing. Yes. I'll give you a minute to take a screenshot. Okay. Yes. Screenshot you can complete it later. Okay. Yes. All right. Now, what was the second observation? Very few particles got deflected. Cherry angle deflected. Now,
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു that alpha particles in a charge they are positively charged. Okay, alpha particles are positively charged ആണ്. അപ്പോൾ if this is an alpha particle, അതിങ്ങനെ deflect ചെയ്ത് പോണെങ്കിൽ, okay, if it is getting deflected, there should be some positive charge there. Okay, രണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആയാലല്ലേ അവരിങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി വളരെ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തോളൂ അല്ലേ? യെസ്, which indicates that the positive charge which is present inside an atom only occupies a very little space. Okay, yes, then now you read the second point. Very few particles were deflected from their path. Okay, വളരെ കുറച്ച് particles മാത്രമേ പാത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ, which indicates that the positive charge of an atom only occupies very little space. Okay, it only occupies very little space. Is it clear? Okay, now according to him, the most shocking observation was a third observation, and there are no 1 in every 12,000 particles it reflected or rebound or bounced back. Okay, so അങ്ങനെ alpha particle വന്ന് hit ചെയ്തിട്ട് അത് bounce ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ he came into a conclusion that ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ entire mass, okay, the entire mass of an atom and also the positive charge is concentrated in a very small space. Okay, yes, it is concentrated in a very small space. That is the third conclusion. Yes, what was the third observation? 1 in every 12,000 particles it rebounded. അങ്ങനെ തട്ടി rebound ചെയ്യണമെങ്കിൽ the entire mass and the positive charge of that atom is concentrated in a very small space within that atom. ആ small spaceലാണ് positive chargeum ആ ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തം മാസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Okay, that was the third conclusion. Is it clear, or do you have any doubt regarding the three conclusions by Rutherford? I hope it's clear. Okay. Yes, if you have any doubt, you can put it in the comment box. Here we have Jilby ma'am to help you. Okay, if I should explain anything. Third point. Okay, third point ആണ് doubt വന്നത്. അതായത് എന്തായിരുന്നു third observation? അതായത് ഒരു റേ വരുന്നു, ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് 180 ഡിഗ്രിയിൽ തിരിച്ചത് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തട്ടി ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ that area, തട്ടി ഏരിയ should have a large mass. Okay, അപ്പൊ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ they should be of same charge അല്ലേ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so from that observation Rutherford concluded that the entire mass, ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാസും അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അത് വളരെ ചെറിയ സ്പേസിലായിരിക്കും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഒക്യുപ്പൈസ് എ വെരി സ്മോൾ സ്പേസ്. ആ സ്മോൾ സ്പേസിലാണ് ആ ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തം മാസും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് റേ ഈസ് കമ്മിങ് ഹിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക്. That means that area has got the entire mass of that atom. ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാരം ഇരിക്കുന്നത് ആ ചെറിയ സ്പേസിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ചെറിയ സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇരിക്കുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത്. തോംസൺ പറഞ്ഞ പോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ല. ഓക്കെ, positive charge will only occupy a small space inside an atom. Okay, it only occupies a small space inside an atom. I hope it's clear. And if you have any doubt, don't worry. At the end, I'll explain it again. Okay, don't worry. Yes. I hope it's clear and you have taken this down. Can I change the slide? Yes. So from these conclusions, our Rutherford proposed a model. And this model is known as the nuclear model. Okay.
Yes, it's called the nuclear model. Nuclear model of an atom, or it is also known as planetary model. Okay, yes. Now, what Rutherford did was, Rutherford compared his model to that of the solar system. Okay, yeah, you want me to explain the second point? Don't worry, I'll explain it again. Okay, yes, yes. He compared it to the solar system. Yes, so can we have a next animation? ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റൂദർഫോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിനെ സോളാർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. യെസ്, ഞാൻ സെന്ററിൽ നിന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഓക്കെ, okay, perfect. Now you can see, yes, I can read. Yes, here we have our solar system. അല്ലേ? Solar systemത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? At the center you have got the sun. Okay, center you have got the sun and the planets are revolving around it. അല്ലേ? സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള planets. Okay, similarly Rutherford said that the atom has also got a center. Okay, the atom has also got a center and he called that center as the nucleus. Okay, ആ സെന്ററിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു? ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത്. Okay, and the positive charge is concentrated inside the nucleus. Okay, and not only that, the entire mass of an atom is also concentrated at this center. Okay, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സണ്ണിനെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ന്യൂക്ലിയസിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? നമ്മുടെ electrons. Okay, and he said that the electrons are revolving around just like the planets revolving around the sun. Clear ayo? Nuclear model of an atom, it is also known as planetary model of an atom. Okay, planetary model no ariyapedum. Okay, yes, so he said that atom has got a center and that is called the nucleus, and it is in the nucleus the positive charge and entire mass of the atom is concentrated here, and the negatively charged electrons are just revolving around it. Yes, sir. And he said one more thing. Okay, the size of the nucleus, okay, size of the nucleus is very much less compared to that of the size of an atom. Okay, size of the nucleus എന്താണ്? ആറ്റത്തിന്റെ സൈസിനേക്കാൾ വളരെ 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 ചെറുതാണ്. You can say that the nucleus is about, okay, nucleus is about 10 raised to 5 times smaller than the size of an atom. Okay, അതായത് if you take a football ground, okay, ഒരു ground എടുക്കുകയാണ്. Okay, a വലിയ ground, that is the, imagine that football stadium, just imagine a football stadium. Okay, that football stadium is your atom. Okay, a football stadium നിങ്ങളുടെ atom ആണെങ്കിൽ just imagine അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഞാൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ കൊണ്ടുവച്ചു. ഓക്കെ, ആ സെന്ററിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ്. Okay, so the entire stadium will be your atom and the football that which you have placed in the center will be your nucleus. Nucleus is that much smaller when compared to that of the size of an atom. Okay, ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡൽ വഴി കൊണ്ടുവന്ന postulates, and let's see that in detail. Okay, yes, so these are the postulates of Rutherford's model. Yes, there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Okay, there is a center, atom has got a center, it is called nucleus, and this nucleus is
positively charged. Okay, it is positively charged. Everyone, turn on the cameras. Okay, yes, unless and until you have a valid reason. Yes, okay. Now, what he said that next the point that he said was the electrons are revolving around these nucleus in circular paths. Okay, the nucleus ആണെങ്കിൽ nucleusന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ circular pathile electrons revolve ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, now the third important point was that the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. ആറ്റത്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് it is very less, very small. Okay, these are the three important postulates of Rutherford's model. Clear ayo? Simple alle postulates. Okay, so if it is clear, if you're taking, can you just I'll just unmute someone and I'll ask you to say the postulates. Okay, yes, you can quickly note it down. Yes, you can quickly note it down. There is a positively charged center which is called the nucleus, and nearly the whole mass of the I think Adil first hand raised, ma'am, I want to answer now. Do you have any doubt? If you have any doubt, you can comment it in the comment box. Okay, yes, Alengil, I think it's for answering. I know him. Yes. And the second point is second point of a second hand raise. I think it's Kevin. Yes, Kevin. Okay, you can answer it. And the third point, postulate too. So done. Third one already vandalla. Okay. And we have a lot of other hand raised too. So I leave it to Jilby ma'am. Jilby ma'am, it's your wish. Okay. Now, the first postulate. Yes. Adilala, first one to hand raise. Yes. Good evening, ma'am. Yes. Good evening, Adil. So give me the first postulate. And then the first postulate. There is positively charged center in the atom called the nucleus. Very good. Then All the mass of an atom resides in nucleus. ഈ ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തം മാസും എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? It resides in the nucleus. Okay, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് വേറെ ആളെ കൊണ്ട് പറയാം. Okay, yes, very good, Adil. Yes, the next one, Kevin. Yes, Kevin, give me the second postulate. Good evening, ma'am. Yes, Okay. yes. So the electron revolves around the atom. It revolves around in a circular path. Very good. So yes, very good. So what was the second postulate? He said that the electrons are revolving around the nucleus in circular paths. Okay, yes. And the third postulate, I'll show the slide. Okay, don't worry. Yes, third postulate. Angel D. Varghese. Yes, Angel നമ്മൾ already വിളിച്ചതല്ലേ? Yes, I think Angel has already got a chance. Yes. Yes, right? You can note. Yes. Appo namukku adutha aanu vilikam. Yes. Nandu Shekhar. Yes, Nandu. Tell me. Good evening, ma'am. Yes. The size of an atom is smaller than the size of nucleus. Size of ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? Yes, size of an, that's very good, very good. Size of an atom is almost what you can say, it is very, size of the nucleus is very less compared to that of an atom. Yes, very good. And you can approximately say that it is size of the nucleus is 10 raised to 5 times smaller than the size of an atom. So very good. I'm so happy that you studied everything. Okay, yes. All right. Now the thing is, ഈ മോഡലിനും എന്തുണ്ടായി? കുറച്ച് drawbacks ഉണ്ടായി. This model has also got its own drawback. Oh, let's see. Before that, you wanted this slide. Okay, yes. You can quickly take a screenshot. Okay. Size of an atom. Okay. Size of the nucleus is smaller than the
size of an atom. Yes. All right. I hope this is done. Now the thing is, നമുക്കറിയാം electrons, they are negatively charged, അല്ലേ? So any particle, ഏതൊരു particle ആണെങ്കിൽ തന്നെ, if it is like following a circular trajectory, okay, അതൊരു circular orbital ഒരു charged particle move ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will radiate energy. അത് energy ഇങ്ങനെ release ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay, മിസ് പറയുന്നത് കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണം. A charged particle, if it is moving in a circular or like circular path, what will happen is that they will emit energies. Okay, it will radiate energy. അങ്ങനെ energy, ഇപ്പൊ electrons, നമ്മുടെ തോമസൺ അല്ല, റുദർഫോർഡ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? യെസ്. സോ ഈ ചാർജ് പാർട്ട്, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് എനർജി. ഓക്കെ, എനർജി ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അതിങ്ങനെ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ collapse with the what? Nucleus. Okay, so can we have our next animation? Yes, so if this is a nucleus, this is a nucleus here. Okay, yes, so just a second. Yes, this is a nucleus here, and this blue color like ball is your electron. Okay, so Rutherford എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഇലക്ട്രോൺ. And electron is a charged species. Okay, so a charged species, whenever it follow a circular path, what happens is that it will emit radiations. Okay, our energy ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? emit ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Yes, sir, you can play it. our energy ഇങ്ങനെ lose ചെയ്തു finally it will collapse with the nucleus. Okay, അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയിട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റം മൊത്തത്തിൽ എന്താവും? അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? മാറ്റർ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ അതായിരുന്നു റൂദർഫോർഡിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്, these are the limitations. Okay, the orbital revolution of the electron is not expected to be stable. Okay, planets ingane revolve cheyna pole electrons ingane revolve cheyid kayal that revolution is not stable. Why is it not stable? Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. Okay, and in the speed melle gradually increase ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Okay, and they will radiate energy ഇങ്ങനെ release ചെയ്യും. They will get accelerated, and along with that they release what? Energies. Okay, അങ്ങനെ energy release ചെയ്ത് finally it will lose all its energy and it will collapse. Nucleusൽ പോയിട്ട് collide. Okay, so the revolving electron would lose its energy and finally fall into the nucleus. Nucleusil poi veedum according to his postulate. Okay, appo endu cheyum? Appo atom endu cheyum? Totally unstable aayi pogum. Appo matter thanne endu cheyilla? Exist cheyilla. Okay, it is not like, it will not exist in the form as it is now. Okay, yes, so you can say that the orbital revolution of the electron is not expected to be stable because these charged particles, when it undergoes a circular motion, what is that? What will happen is that it will get accelerated. Okay, adingane accelerate cheyidittu endu cheyum? It will give away its energy ingane radiate cheyum. Finally it will lose all its energy and it will fall into the nucleus and atom will become unstable. Atom endu cheyum? Unstable. Okay, you can quickly note down the limitations. Okay, yes, quickly note down the limitation. Yes, so nammal endu cheyidu? We studied the observations, conclusions, his postulate, and finally the limitations of Rutherford's model. Okay, yes, I hope it's clear and I hope you have taken the screenshots. All right, yes, so if it is clear, shall we answer some questions?
Okay. So here you go. The first question. The first model of an atom was given by option A, we have Niels Bohr. Option B is E. Goldstein. Option C, Rutherford. And option D, J.J. Thomson. I can see the answers in the comment box. Very good, very good. Yes, but still, anyone wanna take volunteer an answer? You can raise your hand. Yes, ma'am. Who is it? Manas. Manas. I can see other hand raises as well. Okay, yes, very good. Yes, good evening, Manas. So, what is the correct option? J.J. Thomas. Thomson. J.J. Thomson. Yes, well, yes, it is option D, J.J. Thomson. Very good. Perfect, perfect. So, shall we see the next question? Yes. The next question. Who discovered neutron? Option A, you have James Chadwick. Option B is Dalton. Option C is Bohr. Option D is Rutherford. Yes, I can see the answers. Very good, very good. Yes, ma'am. Unmute one. Alphonse. Yes, Alphonse. Hi, ma'am. Yes, hi. So, what's the answer? J. It's J. Chadwick. James Chadwick ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ? Yes, perfect. Now, let's do one more. Okay. Next one is an assertion reason type question. Okay, assertion reason question ആണ്. Yes, you can mark A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. It is B if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation for the assertion. And option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. So options okay ayallo? Limitation slide miss കാണിച്ചു തരാം. Okay, yes. Assertion reason തെറ്റിക്കരുത്. Don't worry. തെറ്റൂല ട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശരിയാവും. അപ്പോൾ shall we see the question? Okay, here you go. Assertion. Atom is electrically neutral. Atom electrically neutral ആണ്. Reason എന്താ? A neutral particle, neutron, is present in the nucleus of an atom. Okay, nucleus of an atom. Okay. Miss will explain to them. Okay. Atom is electrically neutral. That is correct answer. Okay. It is true. It is true. Okay. The reason. What is the reason? A neutral particle called neutron is present inside the nucleus of an atom. That is also true. Okay. That is also true. ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളില് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളില് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഈ ന്യൂട്രോണും എവിടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക്, അതുകൊണ്ടാണോ ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത്? നോ, റൈറ്റ്? എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് assertion is true, reason is also true, but reason is not the correct explanation for the assertion. Okay, so you can write option B. Now, neutron ne pattiyum neutron evade irikkunnu nokku detail aayittu we'll see in the coming classes. Okay, don't worry. Yes. Okay, ayo? Yes. The correct റീസൺ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത്? എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം എന്താവുന്നത്? ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത്. ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആയത്. We have charged species, positively charged species and negatively charged species present inside the nucleus. Okay, and their magnitude is equal. Okay, positive charge എത്ര ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. That is why atom is electrically neutral. Okay. Okay, yes. Don't get confused. Okay, we'll practice more questions. Okay, then it will be clear. Okay. Yes, so this is option B.
So, if that is there, then shall we do the exam, everyone? Yes, so it's time to say goodbye to the YouTube family. So, thank you so much for joining in the class. So, others, please don't leave the class, okay? Just quickly go through our atoms and molecules. And today we have some easy questions. Okay, yes.